Hey guys, welcome to Impact. So as we discussed in the last videos, so we are going to continue with those topics, few areas which we feel are important from mains perspective. So hardly 3-4 days are there for mains. So again, we are not going to discuss question answer in detail. We'll see the areas why it has been in the news and few silent areas for the for those topics. So here in this video, we'll be covering internal security, GS3. So first issue that we will talk about is the prevention of money laundering of amendment. The amendments were made in 2019, but in July, a Supreme Court judgment has come. A lot of petitions were filed, which was challenged those amendments. Around 240 petitions were filed. Supreme Court decision has come, which has upheld almost all the amendments that was made. மணி பில்லா இல்லையா அப்படின்னு மட்டும் ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, தட் டு பி டிசைடட் பை லார்ஜர் பெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட் வேர் தோஸ் இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹியர் இட் இஸ் யூஷுவல் தட் பீப்புள் are considered innocent unless proven guilty. Here, if you are booked under this, you are proven in, like, it is a reverse. So here has the accused has the burden of proving he is innocent. So this is one. The ECIR report, which is something a report ED makes once they are initiating a case. இது வந்து ஷேர் பண்ண தேவையில்லை, but you have to tell the person that on what grounds you are arresting him அப்படிங்கிறது. Bail, double conditions of bail. It is not enough if there is a reasonable belief that he has not committed the crime, but வெளியே போய் he must also not obstruct the justice. ஸோ இந்த ரெண்டு ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பெயில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் பெயில் கேன் பி கிவன். அப்புறம் இன்கொயரி பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் பீன் மேட் டு கிவ் சம் எவிடன்ஸ் தட் கேன் பி ரைட்டிங்ல ஏதாவது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த கேஸ். அண்ட் அசெட்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த கிரைம்லேருந்து இது வாங்கியிருக்காங்கன்னு பிலீஃப் இருக்குன்னா அந்த இதை அட்டாச் பண்ணுவாங்க. பட் ஹியர் இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூஸ் யூ ஆர் சஸ்பெக்டட், any of your property or all of it can be attached by the ED. So this is one. Then they can ask about what is ED. So when it was started, what is its mandate? Mandate primarily வந்து FEMA and PMLA. It was started in around 56-57 as a small unit, and then it was now ED. Next one, coastal security. So recently, over the last 1 year, there has been a lot of ட்ரக் சீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குஜராத் ஒன் ஆஃப் த போர்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு வெரி ஹியூஜ் கன்சைன்மெண்ட் பிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா 1500 crores 750 crores worth of heroin இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இன் லக்ஷதீப் கோஸ்ட், குஜராத் கோஸ்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ ஏன் அப்படின்னா, ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எவர் சின்ஸ் த தாலிபான் ரெஜிம் கேம் தேர், ஓபியம் இஸ் தேர் most important source of revenue. Now, ever since they came there, they have started, the production has gone up at least by around 40% அப்படின்றாங்க. Plus we are closing our Punjab borders, so that has pushed them to take up this route அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what is the issue? இதுவரை கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி பெருசா டச் பண்ணதில்லை யூபிஎஸ்சி. ஸோ ஓவரால் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி பத்தி இருக்கலாம், இல்லை பர்டிகுலர்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இதை பத்தி இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அவர் ரேடார், என்ன சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம், சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம், NC3I பத்தி பேசலாம், ஒயிட் வாட்டர் ஷிப்பிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பற்றி பேசலாம், மெரிடைம் டொமைன் அவேர்னஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணுறோம் அதை பற்றி பேசலாம். ஸோ இதெல்லாம் பேசிட்டு வாட் மோர் கேன் பி டன் டு ப்ரிவென்ட் திஸ். ப்ளஸ் ஆல்சோ வி ஷுட் கவர் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஆங்கிள். மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நாட் ஒன்லி இன்டர்னல் மேட்டர்ஸ், அதுக்கு யூ வில் ஹவ் ராமிஃபிகேஷன்ஸ் இன் த across the border also. So in your answers, you make sure that you are addressing those areas also. Next, theater commands. ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து 3 ஏரியா இருக்கு. ஒன்று தியேட்டர் கமாண்ட்ஸ், CDS சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப், கீழே வந்து இன்டகிரேட்டட் பேட்டில் குரூப்ஸ். ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the idea is that the group should be synergetic, jointness இருக்கணும், efficiency இருக்கணும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் டூப்ளிகேஷன் அண்ட் ரிசோர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். இதை வந்து கீழ் லெவல் ஆப்ரேஷனலைஸ் பண்ண போகிறது வந்து பேட்டில் குரூப்ஸ். Slightly, let's say around 4,000 to 10,000 people இருக்கலாம் ஒரு பேட்டில் குரூப்ல. Each of the battle group will be custom made according to the terrain, according to the threat, and according to whatever resources possible. அதுக்கு மேல வந்து கமாண்ட் வந்து will rest to the theater. For example, we are proposing to have a western theater for taking care of entire Pakistan.
Northern Theater for China, an air command, a maritime command, island command already Andaman Nicobar plus also a new cyber command. So what is the proposed structure? What are the challenges? What is the way forward? In the lines question varlam. The last topic. So last year பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு interesting question. Money laundering has become difficult to track with globalization and increased technology. So one of the aspects which you would have written about is cryptocurrencies. So cryptocurrencies have been in the news for all the wrong reasons also. பார்த்தீங்க அப்படின்னா demonetization, more people have converted money into these cryptocurrencies. We have seen criminals using cryptocurrencies, getting their payment in cryptocurrencies after using ransomware. Terrorist, drug syndicates, இவங்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரிப்போர்ட்ஸ் have come in the newspaper. What is the internal security ramifications for this? இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? Whether we should ban it or open it or we should regulate it. If we are regulating it, how and why? How we should regulate it? So on these lines, questions can be asked. So that's all for this video, guys. So make sure you're going back and rereading these topics so that you can get that extra 1 mark or half mark in all of these questions. Thank you, guys.